Good evening, my dear students and YouTube viewers. Welcome to the candidates. We are seriously waiting for the JPO notification by the other departments of ESIC board. నిన్ననే ఎగ్జామ్ జరిగింది, 10th నాడు ఎగ్జామ్ జరిగింది NPTCLలో. ఇప్పుడు SPTCLలో నోటిఫికేషన్ వస్తుందని సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. సో నేను దానికోసం అని కూడా రేపు 14th దిస్ ఫిబ్రవరి అంటే గురువారం నాడు లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ఇవ్వడం కోసం అని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది. లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ కూడా ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్స్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ టైమింగ్స్ అండ్ ప్రొజెక్టర్ క్లాసెస్ అండ్ దస్ ఆన్లైన్ మెటీరియల్ సప్లై. సో ఈ 3 రకాల ప్యాటర్న్స్ తోటి మీకు క్లాసెస్ నడుస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఆన్లైన్ మెటీరియల్ అవైల్ చేసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ప్రిపేర్ కావాలంటే విత్ సమ్ బెనిఫిట్ దే కెన్ జాయిన్ ది క్లాసెస్ అండ్ అవైల్ ది బెనిఫిట్స్. సో ఇప్పుడు క్లాస్లో ESI అంటే ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1948 గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క హెల్త్ మీద దీని మీద ఫైనాన్షియల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ని ఇది అమలు జరిపింది. అయితే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే 1943లోనే దీని యొక్క ఆలోచన బయటకు వచ్చింది. 1948లో దీని యాక్ట్ని ఎనాక్ట్ చేశారు. అయితే దీన్ని పూర్తిగా వివరంలోకి వెళ్ళినట్టయితే మనం ఈ విధంగా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంట్రడక్షన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ అని అనుకున్నట్టయితే ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అబ్రివేటెడ్ యాజ్ ESI, ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్. ESI అనేది బాగా అందరికీ గుర్తుంటుంది ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంటే. ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఫర్ ఇండియన్ వర్కర్స్. ఎవరైతే కార్మిక వర్గం ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ మీద సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకోవడానికి, మెజర్స్ తీసుకోవడం కోసం ఈ యాక్ట్ని అమలు జరపడం జరిగింది. దిస్ ఫండ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ది ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అబ్రివేటెడ్ యాజ్ ESIC అంటే ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్కార్పొరేషన్, స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ administered by the employees state insurance corporation according to the rules and regulations stipulated in the ESI Act 1948. ESI is an autonomous corporation by a statutory creation under Ministry of Labour and Employment, Government of India. It is a autonomous body అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి, దాని నిర్ణయాలు అదే తీసుకోవచ్చు. ఎవరి కమాండింగు అదుపుతోటి వీళ్ళు పనిచేయక్కర్లేదు. ఒక కార్పొరేషన్ అంటే ఇది స్టాట్యుటరీ బాడీ ద్వారా స్టాట్యుటరీ క్రియేషన్ అండర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా వచ్చింది. తర్వాత హిస్టరీకి వెళ్ళినట్టయితే in March 1943 BP Adharkar was appointed by the Government of India to create a report on the health insurance scheme for industrial workers. 1943లో AP Adharkar సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీన్ని అపాయింట్ చేశారు. దేని గురించి స్టడీ చేయమని, వర్కర్స్ హెల్త్ గురించి స్టడీ చేయమన్నారు. ద రిపోర్ట్ బికేమ్ ద బేసిస్ ఫర్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 90. అంటే ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్టే ఈ యాక్ట్కి ఆధారమైంది. ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1948 envisaged as an integrated need-based social insurance scheme that would protect the interest of workers in contingencies such as sickness, maternity, temporary permanent physical disability, death due to employment, injury resulting in loss of wages and incapacity. Employees state insurance envisaged an integrated need-based social insurance scheme that would protect the interest of workers in contingencies. అనుకోకుండా జరిగిన పరిణామాలను ఎదుర్కోవడానికి, ఎటువంటి పరిణామాలు, సిక్ కానీ,
మెటర్నిటీ కానీ, ప్రసూతి కానీ, టెంపరరీ ఆర్ ఫిజికల్ డిజేబుల్మెంట్ కానీ, డెత్ డ్యూ టు ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంజరీ రిజల్టింగ్ ఆఫ్ లాసెస్ ఆఫ్ వేజెస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ, ఏ విధమైన డిజేబుల్ పార్ట్లీ ఆర్ పర్మనెంట్లీ డిజేబిలిటీ వస్తే ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ పోతుంది కాబట్టి అవి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమే దీన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ యాక్ట్ ఆల్సో గ్యారంటీస్ రీజనబుల్లీ గుడ్ మెడికల్ కేర్ టు వర్కర్స్ అండ్ దేర్ ఇమ్మీడియట్ డిపెండెంట్స్. వర్కర్స్కే కాకుండా వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఇది సేఫ్ గార్డ్. తర్వాత ది ESI యాక్ట్, ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెట్ అప్ ది ESI కార్పొరేషన్ టు అడ్మినిస్టర్ ద స్కీమ్. The scheme thereafter was first implemented at Kanpur in Delhi on 24th February 1952. The act further absolved the employers of their obligations under the Maternity Benefit Act 1961, the Workmen's Compensation Act 1923. The benefits provided to the employees under the act are also conformly with ILO conventions. The act was initially intended to factory workers but later became applicable to all establishments having 10 or more workers. As on 31st March 2000, the total beneficiaries are 82.8 million. అయితే దీంట్లో మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ కానీ 1961, వర్క్మెన్స్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ 1923 కానీ, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ILO కన్వెన్షన్స్ మీదనే బేస్ అయింది. ఈ యాక్ట్ వాజ్ ఇనిషియల్లీ అంతకుముందు ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ కోసమే పరిమితం అయి ఉండేది. అప్పుడు మీకు 20 మెంబర్స్ పైబడి మినిమం 20 మెంబర్స్ దాటి ఉన్నట్టయితే మీరు ESI రిజిస్ట్రేషన్కి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంప్లాయర్కి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అది 10కే కుదించబడింది, 10 ఆర్ మోర్. ESI యాక్ట్, ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ established by the ESI Act is an autonomous corporation under the Ministry of Labour and Employment, Government of India. As it is a legal entity, the corporation can raise loans. ఎందుకంటే స్వయం ప్రతిపత్తి ఉంది కాబట్టి it can raise loans and take measures for discharging such loans with the prior sanction of the central government. It can acquire both movable and immovable property and all incomes of the property shall vest in the with the corporation. అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి అంటున్నాం కాబట్టి అవసరానికి లోన్ తీసుకోవచ్చు, డెవలప్మెంట్లు చేసుకోవచ్చు, దాని ద్వారా వచ్చిన రాబడిని కార్పొరేషన్లో అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ప్రయారిటీ. ది కార్పొరేషన్ కెన్ సెటప్ హాస్పిటల్స్ either independently or in collaboration with the state government or private entities, but most of the dispensaries and hospitals are run by the concerned state government. అయితే ఎవరితోటైనా ప్రైవేట్ పార్టీస్ తోటి కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్తో కానీ కొలాబరేషన్ అయ్యి హాస్పిటల్స్ నిర్మాణం చేసుకుని నడిపించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది టు టేక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్. బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఎర్నింగ్ 25,000 or less per month as wages, the employer contributes 4.75, the employee contributes 1.75, total share 6.5. దీంట్లో ఎంప్లాయీస్ 25,000 లోపు ఉన్న అప్ టు 25,000 వరకు ఉన్న వాళ్ళకి 4.75 ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, 1.75 ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. టోటల్ 6.5 కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. దిస్ ఫండ్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై ది ESI కార్పొరేషన్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ స్టిపులేటెడ్ దేర్ ఇన్ ది ESI యాక్ట్ 1948, which oversees the provision of medical and cash benefits to the employees and their family. అవసరార్థం క్యాష్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ESI scheme is a type of social security scheme for employees in the organized sector. Social security scheme, సామాజిక భద్రత. The employees registered under the scheme are entitled to medical treatment for themselves and their dependents. దీంట్లో ఎవరైతే రిజిస్టర్ కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి, వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డ కుటుంబీకులకు కూడా ఈ బెనిఫిట్స్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్యాష్ బెనిఫిట్ ఇన్ సర్టెన్ కంటింజెన్సీస్ ఇన్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్. అంటే ఉద్యోగం చేయలేని పరిస్థితులు, మెటర్నిటీ ప్రసూతి సెలవులో ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేయలేరు, కానీ ఆ బెనిఫిట్ అయితే వస్తుంది. తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ డిజేబుల్మెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ డెత్ దెర్ ఇస్ ఏ ప్రావిజన్ ఫర్ ఏ డిజేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రెస్పెక్టివ్లీ. అవుట్ పేషెంట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 18 ESI dispensaries and through 1678 private medical practice trusts. అవుట్ పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా బయట హాస్పిటల్స్లో కూడా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కార్పొరేట్స్లో కూడా ఉన్నాయి.
Inpatient care is available in 145 ES hospitals and 42 hospital annexes with a total of 19,387 beds. In addition, several state government hospitals also have beds for the exclusive use of ESI beneficiaries. Cash benefits can be availed in any of 830 ESI centers throughout India. Complete 830 centers throughout India ఈ క్యాష్ బెనిఫిట్స్ మెడికల్ కేర్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. రీసెంట్ ఇయర్స్ హ్యావ్ సీన్ an increasing role of information technology in ESI with the introduction of Pehchan smart cards as a part of project Panchadeep. In addition to insured workers, poor families eligible under the Rashtriya Swayam Swasthya Bima Yojana can also avail facilities in ESI hospitals and dispensaries. ESI Corporation also runs medical nursing and paramedical schools in some ESI hospitals across India. Medical and dental colleges. Employees State Insurance Corporation runs medical, dental, nursing and paramedical schools in many locations across India. Presently, there are 9 medical colleges and 2 dental colleges established by the ESI scheme. These colleges admit students on the basis of marks obtained in the competitive examination conducted at the central level, the National Eligibility Entrance, that is NEET. ఇప్పుడు NEET అంటున్నారు. There are 6 medical colleges managed by the Minister of Labour and Employment under the ESI Corporation, which are located at Kolkata, Faridabad, Hyderabad, Chennai, Bangalore and Gulbarga. The administration of the remaining 3 medical colleges have been handed over to the respective state governments under various memorandum of understanding. They were established by the ESI Corporation but are managed by the state government since inception. They are Sri Lal Bahadur Shastri Government Medical College and Hospital, Mandi, Himachal Pradesh; Coimbatore ESI Medical College, Coimbatore, Tamil Nadu; Government Medical College, Kollam, Kerala. ఈ మూడాటిలో the dental college run by the ESI Corporation are located in New Delhi and Gulbarga, Karnataka. The Government of India plans to construct 12 more ESI medical colleges in various cities across in India in upcoming. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందో ESI చూడండి, ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందో. ఫండ్స్ రైజింగ్ కానివ్వండి, ఫెసిలిటీస్ కల్పనలో కానీ చాలా కేర్ తీసుకున్నట్టుగా మనందరికీ అర్థమవుతుంది. ఈ డేటా చూస్తే మనకి అందరికీ పూర్తిగా అర్థమయ్యే పరిస్థితి. న్యూ అమెండ్మెంట్. ది ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ raised the monthly wage limit up to 25,000 from the existing 21,000 and then 10,000 నుంచి 21,000, 15,000, 21,000 to 25,000 అయింది. The ESI Act 1948 applies to the following categories of factories and establishment in the implemented areas. Non-seasonal factories using power and employing 10 or more అంటే non-seasonal కంటిన్యూస్గా నడిచే దాంట్లో 10 or more employees. Non-seasonal and non-power using factories and establishment employing 20 or more. అంటే non-seasonal అయి ఉండాలి, non-power utilization లేకుండా చేతి వృత్తులు ఇవన్నట్లో 20 or more persons. The appropriate government, that is state or central, is empowered to extend the provisions of the ESI Act to various classes of establishment, industrial, commercial or agricultural or otherwise. They are empowered. Under these enabling provisions, most of the state governments have extended the ESI Act to certain specific class of establishments such as shops, hotels, restaurants, cinemas, privy theaters, motor transport undertakings and newspaper establishment. వాళ్ళ పవర్ తోటి ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్నారు. ఒకప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్ మాత్రమే ఉండేది. Employing 20 or more persons. The ESI scheme is mainly financed by the contributions raised from employees covered under this scheme and their employees. Main contribution ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎంప్లాయీస్ తరఫున కంట్రిబ్యూట్ చేసి 4.75, ఎంప్లాయీస్ చేసి కంట్రిబ్యూషన్ 1.7 వల్ల మ్యాక్సిమం కంట్రిబ్యూషన్ టు ది ESIకి వస్తుంది. ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ covered units and establishment drawing wage of 25,000 per month come under the purview of this scheme for social security benefits. However, employees earning up to 100 a day as wages are exempted for payment of their part of contribution. State governments bear 1/8 share of expenditure and medical benefit within the per capita ceiling of 900 per annum and all additional expenditure beyond the
CD. Employees covered under the scheme are entitled to medical facilities for self and dependents. They are also entitled to cash benefits in the event of specified contingencies resulting in loss of wage or earning capacity. ఏదైనా మధ్యలో ఇబ్బంది కలిగి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి ఆపద సంభవిస్తే లీవ్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే ఆ బెనిఫిట్స్ కూడా ESI కార్పొరేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ది ఇన్సూర్డ్ విమెన్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఫర్ కన్ఫైన్మెంట్ whether death of an insured employee occurs due to employment injury, the dependents are entitled to family pension. వీళ్ళు కనుక అనుకోకుండా ఆపద సంభవించి మరణం సంభవించిన పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే ఆధారపడ్డ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. తర్వాత మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయని చూస్తే టైప్ ఆఫ్ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్. ది ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఫుల్ మెడికల్ కేర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మెడికల్ అటెండెన్స్, treatment, drugs and injections, specialist consultation and hospitalization to insured persons and also members of their families, where the facility for specialist consultation, hospitalization is extended to the families. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ జరుగుతుంది. తర్వాత for families this benefit has been divided into two categories as under full medical care. These consist of hospitalization facilities and includes specialist services, drugs and dressings and diet as required for inpatients. Expanded medical care. This consists of consultation with the specialist and supplies special medicines and drugs as may be prescribed by them. In addition to the outpatient care, this also includes facilities for special laboratory tests and X-ray examination. Apart from the curative services provided through hospitals and dispensaries, the corporations also provide the following facilities including family welfare services. రెండు కేటగిరీలో మీకు ఫుల్ మెడికల్ కేర్, ఎక్స్పాండెడ్ మెడికల్ కేర్ అనేది రెండు డివిజన్లుగా చేసుకోవాలి. ఇమ్యునైజేషన్. The corporation has embarked upon a massive program of immunization of young children of insured persons. Under this program, preventive inoculation vaccines are given against diseases like diphtheria, pertussis, polio, tetanus, measles, mumps, rubella, tuberculosis. అంటే ప్రివెంటివ్ మెడికల్ దీంట్లో కూడా ఇమ్యునైజేషన్ ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సర్వీస్. Along with the immunization program, the corporation has been undertaking provision of family welfare services to the beneficiaries of this scheme. The corporation has organized these services at 180 centers besides reserving 330 beds in hospitals for undertaking tubectomy operations. So far, 8,28,976 sterilization operations, that is 1,76,180 vasectomies and 6,52,779 tubectomies have been performed up to 31/3/2019. The ESI corporation also extended additional cash incentive to insured persons to promote acceptance of sterilization method by providing sickness cash benefits equal to full wage for a period of 7 days for vasectomy and 14 days for tubectomy. The period for which cash benefit is admissible is extended beyond the above limits in the event of any complications after family planning operation. ఏదైనా అవకతవకలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ పై రెండు వాటిలో జరిగినట్టయితే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి. సప్లై స్పెషలైట్స్. Insured persons and members of their families are provided artificial limbs, hearing aids and artificial appliances like spinal supports, cervical collars, walking clutches, wheelchairs and cardiac pacemakers as part of medical care under this scheme. ఇవన్నీ కూడా సప్లై చేసే పొజిషన్ ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ESI కార్పొరేషన్లో రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి ఎంప్లాయీకి పొందే అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఎక్స్టెండెడ్ మెడికల్ కేర్ తోటి ఏంటంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో కూడా కేర్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ వీల్ చైర్స్ కానీ తర్వాత హియరింగ్ ఎయిడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సప్లై చేయడానికి, తర్వాత ఇన్పేషెంట్స్ కొన్న ఫెసిలిటీ, అవుట్ పేషెంట్ కొన్న ఫెసిలిటీస్ బాగా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. దీనికి మెయిన్గా కంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్, దట్ ఈస్ 4.75 on the salary and 1.75 from the employee as their contribution part. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అథారిటీ ఎవరికి ఉంటుందంటే ESIC ఉంటుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. కాబట్టి ఏంటంటే ఇది అటానమస్ బాడీ. దే కెన్ టేక్
దే కెన్ themselves take the decisions టు ఇంప్రూవ్ ద స్కీమ్. కాబట్టి ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికైనా, దాని ఇతర కాలేజెస్ ఓపెన్ చేయడానికైనా, లోన్స్ రైజ్ చేయడానికైనా, దాన్ని తీర్చుకోవడానికి అన్ని రకాల రైట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వబడి ఉంటాయి. కాబట్టి దే ఆర్ లిబర్టీ. అటానమస్ అంటేనే అది కంప్లీట్ పూర్తిగా స్వేచ్ఛ, వాళ్ళకి ఆ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎనీథింగ్ కెన్ బి డన్ వితౌట్ టేకింగ్ ది పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఈఎస్ఐ కార్పొరేషన్లో ఉన్న మెయిన్ కంటెంట్స్. గుడ్ డే.